How good is your Spanish vocabulary, amigos? Answer these 10 questions and see if you can pass the test. Wait, did I just say test? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Welcome to Spring Spanish. Yo soy María Fernanda and I am one of the Spanish teachers here at Spring Spanish. In this video, I am going to test your vocabulary skills. Here are the rules. They are very simple. I will show you 10 items and you should try to guess their name in Spanish. 5 over 10 is a pass mark, but if you get 9 or 10, you are a pro. Y estaré muy orgullosa de ti. Before we begin, did you know that we publish 5 free Spanish lessons here on our YouTube channel? So if you don't want to miss any lesson, go and click the subscribe button and the bell button to get all notifications. So vamos a comenzar. I will ask you the basic questions. ¿Qué es esto? Or, ¿cómo se dice esto en español? Then I will describe briefly the article so I can give you a few seconds to guess the name correctly. After that, I will teach you a phrase using a chunk with this vocabulary. So, ¿estás listo? El primer artículo es esto. ¿Qué es esto? Es ropa, color azul y largo. ¿Qué es esto? If you said los pantalones, then you're right. And an example phrase to use this word is ¿dónde están mis pantalones favoritos? Muy bien, la segunda palabra es ¿qué es esto? ¿Cómo se dice esto en español? It was very popular during lockdown, ¿no? So, if you said esto es un papel de baño, then you're right. Un papel de baño, and an example phrase could be probably you yelling, "Mamá, necesito papel de baño." La tercera palabra es ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Color verde con hojas y dentro de una maceta. ¿Qué es esto? If you said una planta or la planta, you are correct. An example that you can use is ¿qué tipo de plantas te gustan? For me, I like small plants, just like this one. So, ¿qué tipo de plantas te gustan? Ok, mis amigos, let's go for la palabra número 4. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A mí me encanta porque escucho música con esto. ¿Qué es esto? If you said los audífonos, then give yourself another check mark because los audífonos is correct. An example that you can say, ¿puedo usar tus audífonos? I mean, I love music, so ¿puedo usar tus audífonos? We just got halfway to the test, so ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo lo uso para escribir, para anotar cosas en mi libreta. So, ¿cómo se dice esto en español? If you said un bolígrafo o una pluma, then you are correct. Here, you may use a phrase such as ¿me prestas una pluma? Claro, te la presto. So far, so good, guys. If you have 5 over 5, let me know in the comments so far. I'm so excited to see the final results. But give yourself a break, pause, and comment. I got 5 over 5, and then let's continue. La siguiente palabra de vocabulario es esto. ¿Qué es esto? Me encanta esto porque tengo frío, lo puedo usar. Es otro artículo de ropa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se dice en español esto? Si tú dijiste sudadera o una sudadera, you are correct. We say a hoodie, una sudadera. Me encantan las sudaderas. What about you? What do you like to wear when you're cold? So, un ejemplo of a chunk or a phrase to use this word would be, ay, tengo frío, ¿tendrás alguna sudadera para mí? Chunk alert!
Tengo frío is a perfect example of a chunk, as in English it means I have cold, which it doesn't make any sense. And if you learn this chunk by heart, you can be sure that you're using it correctly because this is how we natives use it. That way you don't have to think about grammar nor conjugations, and this is how we teach Spanish at Spring Spanish. And if you want to know more about how this chunking method works, then check out the free Spanish training that we have, and the link is in the description. Now, continuemos con nuestro examen. La palabra número 7 es... ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice esto en español? Esto es un artículo para guardar la cartera, las llaves, el dinero, muchas cosas, la verdad. Las mujeres lo encuentran muy útil. If you guessed and said la bolsa or una bolsa, then you're right. And an example of using this word in a phrase would be, pásame mi bolsa, por favor. Okay, here you go. La palabra número 8 es... ¿Qué es esto? Esto es perfecto cuando hace frío o cuando necesitas un poco de calor en tu cuello. ¿Qué es esto? Si tú dijiste una bufanda, then you are correct. Esto es una bufanda. An example of using la bufanda in a context would be, ¿hace frío para llevarme mi bufanda? So it's like asking if it's cold outside so you can take it with you. Hace frío, it's another example of a perfect chunk. Nuestra siguiente palabra es... esto. ¿Qué es esto? Es muy popular para leer. A mucha gente le gusta esto como pasatiempo. So, ¿qué es esto? If you guess un libro, then you are correct. Esto es un libro. Do you like to read? ¿Qué libro prefieres? Y finalmente, una palabra muy útil. And by the way, we already mentioned this word in one of the examples. So, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sirve para pagar, sirve para comprar lo que quieras. ¿Qué es esto? If you said el dinero, then you are correct. So actually, using a word that we learned today in the vocabulary, we could say, ah, sí, el dinero está en mi bolsa. So now you know how to say that your money is inside your bag. So great job, guys. I'm so excited. I'm curious to see if you got los 10 correctos. Muy bien, mis amigos. How did you do? Don't forget to let me your score in the comments below. Remember, 5 over 10 is a pass. But I'm sure you did better than that, right? If you didn't get a good score, don't worry, I have the perfect solution. Just keep watching our videos. And of course, just leave me a thumbs up if you like this kind of interactive test, or if you wish to be tested in a specific vocabulary, leave me that on the comments below so I can prepare more fun and interactive lessons just for you. So now that you know some new words of items inside a house, what about if I see you next in my video where I went into an expedition in Mexico and learned the vocabulary about los animales en español. I will see you there among with my 13 dogs. So see you right now. Adios.